Good morning to everyone, dear students. Today we are going to see an interesting lesson from Unit 5, The Chair. The Chair is written by K. Rajanarayanan, fondly called K. Ra, born at Idaichaval village near Kovilpatti in Tirunelveli district. Kovilpatti and in and around area is called Karisal Pumi அல்லது கரிசல் காடு. So he too was and is referred as Karisal Kattu Kadai Solli with respect and awe. Kira barely and rarely went to school. Even when he had to stand safe due to rain near a school, he enjoyed the rain rather than the children activities and teachers tantrums inside the school. That was his relationship with school. He fondly remembered once in his chat with media. But he watched, observed, and absorbed people and their life, walking, talking, slang, accent, style, everything. When he started writing, he wrote their life as he witnessed and observed. His work was and is appreciated, though people criticized his work as very raw, ரொம்ப கொச்சையாக இருக்கிறது என ஒரு காலத்தில் சொன்னாலும் கூட. Now he is appreciated like anything. His writing became a phenomenon. His unique style earned him fame and name, and Tamil literature was added and decorated with his literary work. Today he is called and referred as K. Ra very fondly. In 1969, he wrote a small story, titled as Narkali. Then it was translated in English and titled The Chair. Government of Tamil Nadu kept his story in our English syllabus for 12th standard and honored his literary work by this gesture. Let us get into the lesson and ready to smile, laugh, and giggle. A house without chair, a house without a chair. Suddenly, everyone in our house began to feel this way. That was it. It was put on the family agenda and discussions began. The day before, a family friend had paid us a visit. He was a sub-judge. Could not he have come like one of us in a vesty and shirt? No, he arrived in suit, boot, and all. There was only a three-legged stool in our house. It measured a mere 3/4 foot. To churn curd, Patti, our grandmother, would sit only on it. She was quite heavy. Our grandfather had asked the carpenter to make it somewhat broader. The sub-judge, too, was a little portly. Since we did not possess any other furniture, we brought that for him. Placing one hand on its edge, he made to sit down. One wretched thing about this stool, if you did not place the weight or your weight exactly above the legs, it would topple over. Ever, ever so many times we had fallen down when he stood on it carelessly to steal ghee from the rope net. Poor thing! Just as we were about to caution the sub-judge, he fell down with a thud and rolled over. Me, my brother, and my little sisters could not contain our giggles, so we ran to the
garden. Just as we thought our chuckles had subsided, our sister would mimic the subject, leaning her hand and rolling on the floor. Our laughter only lengthened. There was another reason for our giggles, the memory of our parents suppressing their giggles in front of the guest who had tumbled over. So, when we finished laughing on everyone's behalf and pushy footed into the house, the stout guest was not to be seen, and neither was a stool. Did he take it away with him? Asked my sister to me. Now let me explain what I read in English in Tamil. நாற்காலி இல்லாததும் ஒரு வீடா? எங்கள் வீட்டில் இப்படி திடீரென்று எல்லோருக்கும் தோன்றிவிட்டது. அவ்வளவுதான். குடும்ப அஜெண்டாவில் வைக்கப்பட்டு இந்த விஷயத்தில் விவாதம் தொடங்கியது. முதல் நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு குடும்ப நண்பர் விஜயம் செய்தார். அவர் ஒரு சப் ஜட்ஜ், துணை நீதிபதி. வந்தவர் நம்மை போல வேட்டி சட்டை போட்டுக்கொண்டு வரப்படாதோ, சூட்டும் பூட்டுமாக வந்து சேர்ந்தார். எங்கள் வீட்டில் 3 கால் உள்ள முக்காலி தான் உண்டு. அதன் உயரமே 3/4 அடிதான். எங்கள் பாட்டி தயிர் கடையும் போது அதிலே தான் உட்கார்ந்து கொள்வாள். அவளுக்கு கொஞ்சம் பாரியான உடம்பு, கொஞ்சம் தடித்த சரீரம். எங்கள் தாத்தா தச்சனிடம் சொல்லி அதை கொஞ்சம் அகலமாகவே செய்ய சொல்லியிருந்தார். சப்ஜெக்டுக்கும் கொஞ்சம் பாரியான உடம்பு தான். வேறு ஆசனங்கள் எங்கள் வீட்டில் இல்லாததால் அதைத்தான் அவருக்கு கொண்டு வந்து போட்டோம். அவர் அதன் விளிம்பில் ஒரு கையை ஊன்றி கொண்டு உட்கார போனார். இந்த முக்காலியில் ஒரு சனியன் என்னவென்றால், அதன் கால்களுக்கு நேராக இல்லாமல் பக்கத்தில் பாரம் அமுங்கினால் வாரி தட்டிவிடும், தூக்கி விழச் செய்துவிடும். நாங்கள் எத்தனையோ தரம் உரியில் வைத்திருக்கும் நெய்யை திருட்டுத்தனமாக எடுத்து தின்பதற்கு முக்காலி போட்டு ஏறும்போது அஜாக்கிரதையினால் பல முறை கீழே விழுந்திருக்கிறோம். பாவம், இந்த சப்ஜெக்டும் இப்பொழுது கீழே விழப்போகிறாரே என்று நினைத்து அவரை எச்சரிக்கை செய்ய நாங்கள் வாயை திறப்பதற்கும் அவர் தொபுக்கடீர் என்று கீழே விழுந்து உருளுவதற்கும் சரியாக இருந்தது. நான், என் தம்பி, கடைக்குட்டி தங்கை, எங்கள் மூவருக்கும் சிரிப்பு தாங்க முடியாமல் புழக்கடை தோட்டத்தை பார்க்க ஓடினோம். சிரிப்பு அமரும் போதெல்லாம், குறையும் போதெல்லாம் என் தங்கை அந்த சப்ஜெக்ட் மாதிரியே கையை ஊன்றி கீழே உருண்டு விழுந்து காண்பிப்பாள். பின்னும் கொஞ்சம் எங்கள் சிரிப்பு நீளும். எங்கள் சிரிப்புக்கெல்லாம் இன்னொரு முக்கிய காரணம், அவர் கீழே விழும்போது பார்த்ததும் எங்கள் பெற்றோர்கள் தங்கள் விருந்தாளிக்கு முன்னால் சிரித்துவிடக்கூடாதே என்று வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டதை நினைத்துத்தான். ஆக நாங்கள் எல்லோருக்கும் சேர்த்து சிரித்துவிட்டு வீட்டுக்குள் பூனை போல் அடியெடுத்து வைத்து நுழைந்து பார்த்தபோது பாரியான உடம்புள்ள விருந்தாளியை காணவில்லை. அந்த முக்காலியையும் காணவில்லை. அதை அவர் கையோடு கொண்டு போயிருப்பாரோ என்று என் தங்கை என்னிடம் கேட்டாள். So, when we finished laughing on everyone's behalf and pushy-footed into the house, the stout guest was not to be seen, and neither was the stool. Did he take it away with him? Asked my sister to me. After this incident, it was decided that a chair would be made for our home. The one practical difficulty in getting it made was that there was not a single chair in our village to show as a model. After this incident, it was decided that a chair would be made for our home. The one practical difficulty in getting it made was that there was not a single chair in our village to show as a model. Besides, there was not a single carpenter either who knew how to make
one. No problem, we can buy one from the town, suggested my brother Petanna. Our father rejected it, saying it would not be sturdy. Attai, our aunt, said that there was a skilled carpenter in the neighboring village, that there was not a chair he had not made, and that the governor himself had praised him. When my mother heard my aunt's second sentence, she turned her face as if to say, "Yes, yes, she has seen everything." My father called a worker, dispatched him to the carpenter's village, and came and sat with us. Now there was discussion on the kind of wood to be used for the chair. Teak is the best. That is what will be light to lift and carry around and be sturdy too. At the same time, said our grandmother, pressing her stretched legs. Our party was extremely fond of her legs. She was forever stroking them. At that moment, our maternal uncle, Mamanar, walked in. Thai Maman, தாய்க்கு மூத்த சகோதரன். At that moment, our maternal uncle, Mamanar, walked in. Petanna ran and brought the stool. For a while, the whole house splattered into giggles before things settled down. For a while, the whole house splattered into giggles before things settled down. Mamanar himself had chosen a spot to sit whenever he visited our house. Chop off his head, and he would still sit there and nowhere else. He would lean against the pillar adjoining the wall to the south of the storeroom. The first thing he would do as soon as he sat down was to loosen his tuft kudimi, give it a good shake, scratch his head, and tie it back tightly. Then he would inspect the floor around him. Did not see any money falling from your head? Anna would say with an impudent smile. Let us see in Tamil what I read. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னரே எங்கள் வீட்டில் எப்படியாவது ஒரு நாற்காலி செய்து விடுவது என்று முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இந்த நாற்காலி செய்வதில் ஒரு நடைமுறை கஷ்டம் என்னவென்றால் பிராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி. முதலில் பார்வைக்கு எங்கள் ஊரில் ஒரு நாற்காலி கூட கிடையாது. அதோடு நாற்காலி செய்ய தெரிந்த தச்சனும் கிடையாது. நகரத்தில் செய்து விற்கும் நாற்காலியை வாங்கி கொண்டு வந்து விட்டால் போச்சு என்று எங்கள் பெத்தண்ணா ஒரு யோசனையை முன்வைத்தான். அது உறுதியாக இராது என்று நிராகரித்து விட்டார் எங்கள் அப்பா. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னரே எங்கள் வீட்டில் எப்படியாவது ஒரு நாற்காலி செய்து விடுவது என்று முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இந்த நாற்காலி செய்வதில் ஒரு நடைமுறை கஷ்டம் என்னவென்றால், முதலில் பார்வைக்கு எங்கள் ஊரில் ஒரு நாற்காலி கூட கிடையாது. அதோடு நாற்காலி செய்ய தெரிந்த தச்சனும் கிடையாது, கார்பெண்டர். நகரத்தில் செய்து விற்கும் நாற்காலியை வாங்கி கொண்டு வந்து விட்டால் போச்சு என்று எங்கள் பெத்தண்ணா ஒரு யோசனையை முன்வைத்தான். அது உறுதியாக இராது என்று நிராகரித்து விட்டார் எங்கள் அப்பா. பக்கத்து ஊரில் ஒரு கெட்டிக்கார தச்சன் ஒருவன் இருப்பதாகவும், அவன் செய்யாத நாற்காலிகளே கிடையாது என்றும், கவர்னரே வந்து அவன் செய்த நாற்காலிகளை பார்த்து மெச்சியிருக்கிறார் என்றும் எங்கள் அத்தை சொன்னாள். அத்தை சொன்னதில் உள்ள இரண்டாவது வாக்கியத்தை கேட்டதும் அம்மா அவளை, ஆமாம் இவ ரொம்ப கண்டா என்கிற மாதிரி பார்த்து முகத்தை திருப்பி கொண்டாள். அப்பா வேலையாளை கூப்பிட்டு அந்த தச்சனுடைய ஊருக்கு அவனை அனுப்பிவிட்டு எங்களோடு வந்து உட்கார்ந்தார். இப்போது நாற்காலியை எந்த மரத்தில் செய்யலாம் என்பது பற்றி விவாதம் நடந்து கொண்டிருந்தது. தேக்கு மரத்தில் தான் செய்ய வேண்டும். அதுதான் தூக்க வைக்க லேசாகவும் அதே சமயத்தில் உறுதியாகவும் இருக்கு
இருக்கும் என்றாள் பாட்டி தன்னுடைய நீட்டிய கால்களை தடவிக்கொண்டே. பாட்டிக்கு தன்னுடைய கால்கள் மீது மிகுந்த பிரியம். சதா அவைகளை தடவி விட்டு கொண்டே இருப்பாள். இந்த சமயத்தில் எங்கள் தாய் மாமனார், எனது தாயின் மூத்த சகோதரர், எங்கள் வீட்டுக்குள் வந்தார். எங்கள் பெத்தண்ணா ஓடி போய் அந்த முக்காலியைத்தான் தூக்கி கொண்டு வந்தான். சிறிது நேரம் வீடே கொல்லென்று சிரித்து ஓய்ந்தது. மாமனார் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் அவருக்கென்று உட்கார்வதற்கு அவரே ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து வைத்திருக்கிறார். தலை போனாலும் அந்த இடத்தில்தான் அவர் உட்காருவார். பட்டகசாலையின் ஸ்டோர் ரூம். பட்டகசாலையின் தெற்கு ஓரத்தில் உள்ள சுவரை ஒட்டியுள்ள தூணில் சாய்ந்துதான் உட்காருவார். உட்கார்ந்ததும் முதல் காரியமாக தன் குடுமியை அவிழ்த்து ஒரு தரம் தட்டி தலையை சொரிந்து கொடுத்து திரும்பவும் குடுமியை இறுக்க கட்டி கொண்டு விடுவார். இது அவர் தவறாமல் செய்கிற காரியம். இப்படி செய்துவிட்டு அவர் தன்னை ஒட்டியுள்ள தரையை சுற்றிலும் பார்ப்பார். தலையிலிருந்து துட்டு ஒன்றும் கீழே விழுந்ததாக தெரியவில்லை என்று அண்ணா அவரை பார்த்து கிண்டலாக எகத்தாளமாக சொல்லி சிரிப்பான். Dear students, the rest of the lesson will continue in our next part. Hope you enjoyed the story. Please give a reading to it 2 or 3 times. It is a nice story to read and enjoy. Thank you very much for your kind listening. Thank you.